Hello everyone, I'm on the Minitruck event in Houten in the Netherlands. An event that is all about trucks, construction machines, heavy transport. I'm going to do this Diecast Dude style, which means I'm going to film as much as possible. Let's get started. Nice weathered one. I like that. This is very special. This person built a complete plant. Let me ask him what kind of plant it is. Wat voor een plant is het precies? Wat maken ze hier? Een raffinaderij voor plastics die van olie omzet naar plastic. Dit is een nat gedeelte, onder van droog gedeelte, granulair eigenlijk. Dow Chemical? Dow Chemical dan? Nee, er staat deze van Trackshot, van WB Evenementen. En die staat in de plaats Trackshot zelf bij de raffinaderij. En waar is dat in Nederland dan? Oostenrijk. Oostenrijk. Okay, so this is a plant in Austria and they make plastic. Hey, I have this model. Did a review about it. Very cool model. He has a lot of those. And this person built this plant himself, and I think it looks totally fantastic. Look at this. Imagine the time and effort that is put into this beautiful model. Love it. Big fan of these kind of dioramas. Very nice, very beautiful. Cool CQ set. Follow car. I believe this is 150 scale. Yeah, definitely 150 scale. So look at this big one. What? Mammoth. The American mammoth.
How cool is this? It's Smokey and the Bandit diorama. I love it. Super cool. Awesome. Ik de film weer zitten kijken. Ik denk gewoon dat is een leuke film. Deze is ook gaaf hoor, met die uitgebrande bus. Oh ja. Gecrashte auto, heel vet. Heavy transport, love it. I believe this is 187 scale. Look at this here. What? Yo. Giant mammoth crane. There's an operator inside. There we go, all the way to the top. Oh, look. Can I show you that? What? How cool is that? Super. Was gesteld bij in Italië, de Max model. Ja. ASG-pijler heb ik bijna nergens vinden, joh. De Scania is een visie. Nee, voor mij is het een Mercedes geworden. Ja, dat is ook wel. Ja, een hele oude auto. Ja, kom liggen. Hoe ouder, hoe beter. Zo. Ik kijk jullie nog haar zitten, smakelijk. Ja, die magere, die lange die ook bij ons kwam. Ja, die zat in dat Die zit, want ik heb Trusty models of zo, of Trusty models. That's better. Van mijn eigen model een foto te maken, ik vergeet dat iedere keer. Ah zo, dit is van u? Ja. Oh, super gaaf.
Ik had ze al zien voorbij komen op het internet. Ja, Walter van Minimovers hadden zijn tweede. Ik ben echt fan van suitcase diorama's. These models are available here. Wow, big mining machines. Very well detailed.
even colored details where the operator sits. Dit is 1 op 50, hè? 150 scale. Yes, fully metal. Full diecast, 150 scale. No, it's not diecast. It's not diecast. It's metal. Aanbel. Dan is het kwantstuk. This is from a German movie. Didi. Cool. All based on real trucks. With license plate. So important, my friends. I keep saying it. Points. Twee tafels, 4 modelletjes. Ja. Ik heb ook 4. Ja, weet ik. Maar ik heb altijd al deze stand. Ja, ze is 2 gezien. Hallo. Wauw. Leuk ook dat het zo op de tafel staat, niet in de verpakking. Ja, de boeren kregen er geen dozen bij. Dat is jammer. Ja. Het maakt ze niet minder mooi. Nee, maar dat is de prijs ook maar. Ja, zeker. Dat denk ik ook. Me hungry. Yeah, so there are also a lot of sellers here on this event. A lot of people that are showing their models they've built, but also a lot of sellers where you can buy pretty exclusive stuff. And where they have boxes under the table with these beautiful trucks. Remember when I was on the Namak, where I showed you all these boxes filled with these trucks? These trucks are so cool and they made so many of them. You're not going to believe how many they made of these trucks. Wouldn't be surprised if it's more than over 1,000 different models. And even a car. It's the first time I see this one. Every time
I see new ones. Hey, there's another one. Very cool. Really like these trucks. And here, even one with a train on it. Amazing. Fire alarm. Well, that doesn't stop me from filming these beautiful models. The distributor from Solido, Midret, nog Marklin, Hurpa, GT Spirit here in the Netherlands. A couple of new Solido models here in the display cabinet, including trailers. Yeah, this is also a new trailer for Solido, and this one too. Oh nice, that's an RC rally truck. I like that. 2 for 10. Speciaal Mercedes volgens mij. Nieuwe, volop als. Ja, dat is een de andere divisie. Niet de andere divisie. Nee, oké. Niet andere divisie van de vuurwerkramp. Maar dat is is 70 kilometer vanaf huis. Kom maar fietsen. This is a very interesting table with a lot of
fantastic collectibles. You don't see these very often. Had this one as a child. Classic CQ models. Techno models, very old, in mint condition. Look at this beauty. Nice. And even some Hot Wheels. How cool is that? Nice tip. Mammoth merchandise stand. So Mammoth has its own merchandise shop. And today they are on the Minitruck event. How cool is that? And yes, they have a shop you can visit. They also have a website. This is the brand NZG. Very good brand when it comes to construction models. Dat dan toch misschien ook via die wegen bij hem.
This person loved crashed vehicles. Nee, met sneeuw, echt maar uit. Ja, krijg je ongelukken. Niet te hard rijden. Recht op mijn computer. Door je telefoon gewoon zo te houden, gewoon horizontaal. Nou, dan krijg je dat nou recht op je computer. Uploaden naar je computer en dan is het gewoon zo horizontaal. Ja? Als je het uploadt naar je computer en je filmt gewoon zo. Ja, je krijgt het dan andersom. Dan niet meer. Andersom, maar dan film je niet goed. Oké. Nou, ik vind het. This is the end of the video. Thank you all for watching. I had a great time and I hope you liked the video. Very important, don't forget to like and share the video. Thumbs up, you really help me with that. See you soon. Bye.